Right. Now we will try to authenticate with a registered user. So last time I registered, what is the username? Can you remember? Santoshan. Yes, Santosh. And manually we entered the role manually. Right. We get rejected if we try to register with the sorry, if we try to access any data, because observe here, every one of you, please observe. Santosh, Santosh is the user who registered himself, but at the same time, is he authorized? That's very important. You can see this is the user roles. We have the roles we entered manually, right? We have the roles, but the roles are not mapped with that user. Means Santosh is not authorized, is not mapped as admin. Okay, we did not design the REST API for assigning role for the user. So now what we do, we will manually enter. Go to the user roles, everyone. Go to the user roles table. Harita, I'm recording the video. I can send you later. We will try. So here I am entering ID number 1, tab 1. What am I doing? I'm entering the user ID who is registered himself, and I am taking the role ID, okay, which is manually entered roles. I'm mapping to the role ID 1. Role ID 1 belongs to admin, okay, belongs to admin. So manually we are entering. So I did not apply anything. So this is how we apply, right? I did not store or I did not map the role also. Just I'm showing you this is how we do manually. So now we will try to access the data. You could see
User controller. Right. I want to access all. So what is the API? Users slash all. On which port number our application is running? 1111, I think. Yes. Users slash all. I'm trying to get all the data with get method type. I'll click on send. Will prompt me to get send username and password. So we have registered user na Santosh. Right, I have sent the request. We are getting 401. సార్ అది 8080 అనుకుంటాను మీరు 8080 కాదు అక్కడ కనబడుతున్నా నువ్వు మళ్ళీ 80 అని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ లో 1111 పెట్టారా? ఇక్కడ రన్నింగ్ అప్లికేషన్ చూపించే కదా నేను అటు వెళ్ళింది. Fail to lazily initialize. Okay, so two problems are there here. One, it is not accepting the roles. You could see what is the error name. See, మీరు ఎర్రర్స్ ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి. రిమెంబర్ దట్. Writing the code is fine, but if you don't know how to resolve the errors, that is the biggest problem. So you observe here. కొందరు లెఫ్ట్ అయ్యారు, వాళ్ళకి గుర్తే. వెయిట్ రే ఒక్క నిమిషం, ఇది కంప్లీట్ అవ్వని. ఓకే, అబ్జర్వ్ హియర్ ఎవ్రీవన్. మీరు కోడ్ చేంజెస్ చేయాలి ఇప్పుడు, అందుకనే చెప్తున్నా వినండి. ఫెయిల్ టు లేజీలీ ఇనిషియలైజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోల్ మీన్స్ వెనెవర్ వి రిట్రీవ్ ద యూజర్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే యూజర్ రిట్రీవ్ చేస్తే రోల్ కూడా రావాలి కదా యూజర్తో పాటు. దట్ ఈస్ హౌ వి మేక్ రోల్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్, రైట్? ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? ఓకే, యూజర్ క్వైరీ రాసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ ఆటోమేటికలీ ఫెచ్ రోల్స్ ఆల్సో, and this is not happening because internally it is performing fetch type of lazy loading. అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఉంటుంది. ఒకటి లేజీ లోడింగ్, ఇంకోటి ఈగర్ లోడింగ్. బై డిఫాల్ట్ వన్ టు మెనీ, మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్లో లేజీ లోడింగ్ ఉంటుంది. లేజీ లోడింగ్ అంటే అర్థం, ఇట్ విల్ రైట్ ఏ సింగిల్ క్వైరీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జాయిన్ క్వైరీ. మీకు ఎస్క్యూఎల్లో జాయిన్ క్వైరీస్ ఉంటాయి కదా. What does join query will do? It will fetch the data from two tables, right? So here it is writing, trying to write single query. Single query raste ikkada problem enti, we cannot fetch the role na, we cannot make a role based authentication. That is the problem we have. So for that, what you need to do, go to the user class. So beside many to many, you mention the attribute fetch type, fetch attribute, fetch type, fetch type. There is a enum word, fetch type dot eager. To fire join query. So why are we using this enum? Why are we using this enum? We are making the hibernate to fire the join query in order to fetch the roles also. Fetch equals to fetch type dot eager. నేను పీడిఎఫ్ సెండ్ చేసినట్టున్నా, నేను అడ్వాన్స్ జావా చేయలేదు. టుడే ఐ విల్ సెండ్.
Okay, now everything is fine. There are no errors in the console screen. మీరు ఎప్పుడు కన్సోల్ స్క్రీన్ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. మన కన్సోలే ఇట్స్ లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ వేర్ వీ కెన్ చెక్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్ as solutions also. Okay, now everything is cool. So now I am firing this REST API. Observe here. I click on send. I'll send the details. Santosh. Santosh. We are getting 403. This time we didn't get 401. 401 means internal problems, right? We get like unauthorized, means the roles are not being accessed or roles not done properly. 403 is nothing but forbidden. Forbidden means ఆ యూజర్ కి రోల్ అనేది లేదు అని అర్థం, లేదా ఆ యూజర్ కి యాక్సెస్ లేదు అని అర్థం, రైట్? యూ కెన్ see forbidden. See what it is what is displaying, you see here, authorization denied exception, means the access is denied for this user. The two reasons are, first thing, role is not there at all, role doesn't exist for that user. Okay, you can see ఇక్కడ మీరు చూడండి ఏ కమాండ్ రన్ అయింది ఇంటర్నల్ గా, జాయిన్ క్వైరీ. Why it is fired? Because of the eager. We mentioned fetch type eager, right? So here it is very clear the role is not assigned for the user. That's the reason we are not able to access the data. So let us, as a experiment, what we will do, we will register another user. Observe here, just you observe, don't do your works, stop doing your works. నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. So now you see here I am sending this username and password. So we successfully registered new user. So let me go to the database. Right, we registered new user. So observe here, what is the ID of Sriram? 2. Santosh? 1. So what I will do now, I will go to the user roles. For role, how many types of roles we have? 2 roles. Role admin, role user. Admin is ID 1. Normal user is 2. I'll click on user roles. So here I am mapping manually. Previously I didn't map. I'll take user ID 2, Sriram. I'll mention ID 1, means I am assigning admin ID for the Sriram. Okay. Next, I will mention 2. I will assign 2 roles for him. Sriram is both admin as well as user. Next, Santosh is there. Santosh is just a normal user. Just a normal user. Now I'll click on apply. Finish. So now you observe carefully. Sriram. ID. What is the ID? 2. 1. 1 ID of what is the role? Admin. Right. As well as 2. What is that? User. Okay. Next, who is that another user? Santosh. What is the ID of Santosh? 1. He is assigned to role user. Okay. This is how we mapped here. Hope you understood. And మళ్ళీ ఎందుకు రాసిన ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలని. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? మాన్యువల్ ఎందుకు టైప్ చేసామంటే మనం రెస్ట్ APIs ఇంకా డిజైన్ చేయలే రోల్ అసైన్ చేయడానికి. దట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ నా. ఫస్ట్ రోల్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ చూపించిన తర్వాత చెప్దామని ఆగాను.
Okay. So now let me go and access the data. So first we will try to access the user's data as we tried previously na, with unauthorized user. I'll keep it as get. Now I'll click on send. We are getting 403. I'm not getting prompt. ఓకే. సో ఇందులో సెషన్ అనేది ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది. ఆ సెషన్ బేసిస్ మీద ఇది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్గా కుకీస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. కుకీస్ కూడా లేవు కదా. ఓకే, లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్. స్టిల్ మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. వీఆర్ గెటింగ్ రిజెక్టెడ్ బికాజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ అప్లికేషన్ సంతోష్ అనే యూజర్ నేమ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇంటర్నల్గా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది. అదే it is being sent. Now what I will do, I will add authorization. Now I will send the details of Sriram. Sriram is the admin. Sriram. I'll click on set. So I had set the authorization details. Now you can see the response we got. Okay. Right? Admin ki access untadi deen meeda. Right? So we made role based authentication because Sriram is the admin. Right? Now at the same time you observe here in the user controller, these can be accessed by user, right? But Sriram is user as well. Sriram is user also. So what I will do, so here we need to pass the ID. I'll pass ID 1. Okay, so I'll click on send. You could see we are able to access, right? Okay, so now we will try to access with the help of Santosh details. Santosh can be accessed individual data. Santosh. Santosh. Santosh ఈ data access చేయొచ్చు because what is the role we kept on the top of it? Only user. I'll click on send. Now you could see here we got the data because individual data can be accessed by normal user, but all can be accessed by only admin. You can see here, I'll keep it as all. I have the authentication details of Santosh here. ఇక్కడ చూడండి authorization. Okay, details. We are getting denied because Santosh is a normal user. Hope you understood, right? Okay. So now ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Ask any if you have any doubts. So now we will move on to design the application. In this only we can design. Okay. చేద్దామా? ఫ్లో ఏపీఐలో మీరు అది ఇచ్చారు కదా authorization అది అర్థం కాలేదు. ఏపీఐలోనా? డైరెక్ట్ ఇచ్చారు కదా వచ్చిన తర్వాత authorization అని. Okay, fine. Listen here everyone. I'll not show this code because the code చూస్తే కొంచెం confusion కూడా వస్తుంది. Okay, I'll write it on the notepad so that you will get a clear idea. Right. Observe here.
we have an API, okay, on the top of the method, list of users. Imagine we have get users method, okay. ఈ మెథడ్ మనకి ఏం చేస్తుంది, లాస్ట్కి ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్, రైట్. బట్ దిస్ మెథడ్ విల్ బి ఇన్వోక్డ్ ఎక్స్టర్నల్లీ, అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్వోక్ ఎలా అవుతుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఏపీఐ అయినా. రెస్ట్ ఏపీఐ ఎలా పెడతాము, @get mapping. ఇది తెలుసు కదా, ఈ annotation ఎందుకు పెడతాం, in order to invoke this externally from outside. So here what is the REST API we define, providing parentheses double quotes /all, right. If I give /all, this method will be invoked, right. But what we are trying to perform, role based authentication. మనం ఏం పర్ఫామ్ చేయాలి, రోల్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్. ఈ /all మనం ఏ రోల్కి ఇస్తే బాగుంటుంది, బికాస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గివ్ ఆల్ ద కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. అర్థమవుతుందని చెప్పేది, అంటే మనం కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా కదా, ఇప్పుడు నీ డేటా నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తున్నావు అంటే ఓకే, బట్ అందరు డేటా యాక్సెస్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఇట్ విల్ బి సెక్యూరిటీ బ్రీచ్, రైట్. సో అందరు డేటా ఎవరికి అసైన్ చేయాలి, ఓన్లీ అడ్మిన్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, right. Only admin should access. So now here, to make this role based authentication, method level security provide cheyali, okay. So ee method paina em annotation rayali, @pre-authorize. What is the annotation, @pre-authorize. రఫ్ గా ఇక్కడ రాసుకోండి as a note, right. double quotes as role, again parentheses, single quotes, who, what is the role, admin, single quotes, double quotes, close. Why are we making this annotation, tell me, for role based authentication, for role based authentication. ఇప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ చేయాలి, ఇది annotation వర్క్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్గా, బట్ దీనికి ఎనేబుల్ చేయాలి కదా, it should be enabled na, right. How it will be enabled, in the security config file, okay, in the security config file, on top of the class, which annotation we have to write, @enable method security. What is the annotation, enable method security. ఇలాగ మిస్ చేశారు కదా మీరు, నువ్వు కూడా అదే మిస్ చేసావా, నీదేంటి ప్రాబ్లం, ఆథరైజేషన్, ఓకే. క్లాస్ security config, so we have everything. What is the annotation to enable method level security, @enable method security. This annotation is important, and what is the attribute we have to write, pre-post enabled equals true. Keep heading as for role based authentication అని పెట్టి ఇది రాసుకోండి, మీకు గుర్తుంటుంది అలా అయినా. For individual user, get mapping of ID. సో ఇండివిజువల్ అకౌంట్ ఎవరికి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండాలి కాబట్టి we will make it as authentication for
normal user, pre-authorize, has role, user. Yes, completed. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా టూ యూజర్స్ ఐడి రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. At a time. ఐడి ఒకటి రాసుకుంటారు 1 ఎట్ ఏ టైం 1 2 కావాలి 1 or 2 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 యూజర్స్ కాదు. Okay. 2 users అట్లా ఎట్లా రేట్ చేస్తాం? అంటే అడ్మిన్ కాకుండా అడ్మిన్ కంటే చిన్న రోజు ఏదైనా ఉంటే అంత యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఎట్ ఏ టైం See, అలాంటిది క్వైరీ రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, క్వైరీ ఎలా రాస్తాం మనము? మీకు SQL లో మనకి క్వైరీ ఉంటుంది చూడు, లైక్ అని. లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి సింగిల్ కోట్స్లో హూ స్టార్ట్స్ విత్ ఏబి అని రాస్తే ఏబి రిలేటెడ్ అన్ని యూజర్స్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ లైక్ పెట్టాలంటే మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అని రాస్తారు కదా, వేర్ ఐడి వేర్ క్లాజ్ యూజర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? యు ఆర్ రిట్రీవింగ్ ఆల్ ద యూజర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్, రైట్? అందులో నువ్వు ఫిల్టర్ చేస్తున్నావు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో మీ డౌట్ ఏంటంటే, నాకు అర్థమైంది, నాకు 2 పర్టికులర్ యూజర్సే కావాలి. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ యు విల్ డూ, అలా 2 పర్టికులర్ కేసు ఎలాంటి టైంలో యూజ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు స్లాష్ ఆల్ కొట్టి అందరు యూజర్స్ని డేటా గెట్ చేస్తారు, రైట్? What you will do on the front end, there you can filter. Okay, you will apply filter in the front end so that you will get only particular IDs data. Okay, ఏదైనా ఒక సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, దాని తగ్గట్టు నేను చెప్పగలుగుతా. అంటే మనము రైట్ ఎగ్జాంపుల్, in Google you are searching something comedy videos, you will get only comedy related videos, na? Will you get fight videos also? No, right? అంటే అక్కడ మీరు ఫిల్టర్లో అప్లై చేస్తేనే కదా అలా వస్తుంది, రైట్? ఇన్ గూగుల్ యూ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ videos, but we get related to comedy videos because it is filtered in such a way. Okay, కామెడీ అనగానే ఆ డేటా మొత్తం లాగేస్తుంది, రైట్? సో హియర్ ఆల్సో స్లాష్ ఆల్తోని డేటా రిట్రీవ్ అవుతుంది. ఓకే, రిట్రీవ్ అయిన డేటాలో మీరు ఫిల్టర్ చేస్తారు. మీకు 2A కావాలనుకుంటే 2A వస్తాయి, 3 కావాలనుకుంటే 3 వస్తాయి. బట్ మనం డేటా పంపించడం మాత్రం ఎలా ఉంటుంది? మొత్తం పంపిస్తాం, రైట్? క్లియర్? సో ఇందులో మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. మోడిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? రైట్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ హియర్ యూజర్స్. ఓకే, but if the users are divided into categories,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పర్టికులర్ యూజర్ బిలాంగ్స్ టు పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు ఒక కమ్యూనిటీ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం, రైట్? కమ్యూనిటీ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినాం అనుకో, ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ all Java developers will come under one group. Are you able to understand? Okay. All .NET developers will come under one group. ఓకే, నువ్వు అన్నట్టుగా మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకో రెస్ట్ అయిపోయి క్రియేట్ స్లాష్ జావా స్లాష్ ఆల్. అప్పుడు ఓన్లీ జావా రిలేటెడ్ యూజర్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతారు. మళ్ళీ ఇంకో ఏపీఐ స్లాష్ .NET. ఓకే, ఓన్లీ .NET రిలేటెడ్ పీపులే రిట్రీవ్ అవుతారు. నువ్వు అన్నట్టుగా 1 and 2 కావాలంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు, దాని తగ్గట్టు నేను చెప్పగలను. థ్యాంక్స్. ఇంకా క్లియర్ అయిందా మీ డౌట్? శరత్కి ఇంకా క్లియర్ కాలేదు, చెప్పు డౌట్ అయింది. See here, if we have 10 users in our database, okay, your friend is asking, can I retrieve only 2 users at one particular time? Okay. 10 users, user table 10 records in database. Your friend is asking, at a time can we retrieve 2 users? But what is the requirement I am asking? Requirement, right? Because okay, 2 users అని చెప్తే అప్పుడు ఏం రాయాలి? పర్టికులర్ డేటా నువ్వు పంపాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ వేర్ క్లాజ్ యూజ్ చేస్తే బెటర్, రైట్? వేర్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ నేమ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు, అలా రాస్తారా క్వైరీ? బట్టి ఉంటుంది. 2 యూజర్ నేమ్స్ పంపిస్తారా ఒకటే క్వైరీకి? Department. You are only saying it's impossible to get 2 users. Then how could you ask me question like that? అంటే ఈ పర్టికులర్ 2 యూజర్స్ గెట్ చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ 2 యూజర్స్ ఏదన్నా పర్టికులర్ కేటగిరీ కిందికి రావాల్సిందే. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? మళ్ళీ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. అండర్స్టూడా? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా అందరికి? వాట్ అబౌట్ ద ఆన్లైన్ పీపుల్, ఉన్నారా లేరా మీకు? ప్రాక్టికల్గా చేస్తే చదవచ్చు, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నేను రివిజన్ చేస్తా, డోంట్ వరీ, వీ హ్యావ్ లెస్ టైమ్ ఆల్సో. ఓకే, లిజన్ హియర్. హలో, we could not retrieve 2-3 users at a time. We can either retrieve 1 user or all users. Okay, if you want to retrieve a particular number of users, they should come under one category. They should come under one category. Are you able to understand? Right? ఇప్పుడు నాకు ఒక 5 people కావాలి. ఆ 5 peopleని పిలవాలంటే వాళ్ళందరూ కామన్ గ్రూప్ అనే ఉండాలి, లేకపోతే ఆ 5గురికి కామన్ రిక్వైర్మెంట్ అన్న ఉండాలి. అంతే కదా? అర్థమవుతుందా? నేను ఇక్కడికి పిలవాలనుకుంటున్నా ఈ రూమ్లోకి, రైట్? ఐ వాంట్ టు కాల్ దెమ్ టు మై ప్లేస్. ఎయిదర్ దే రిక్వైర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కామన్ ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు నేను కామన్గా ఏం చెప్తున్నా? 5గురికి జావా, మీకు జావా కావాలంటే రండి అని చెప్తే 5గురు వస్తారు, రైట్? బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్, యూ కమ్ ఐ విల్ సే సంథింగ్ అంటే వస్తారా? రారు కదా? ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో వన్ పర్టికులర్ యూజర్ అంటే హీ కెన్ కమ్, ఓకే, he doesn't have any work, he will come and sit and talk to me, right? I cannot retrieve 2 or 3 users. Hope you understood, right? మీ డౌట్ రిజాల్వ్ అయింది కదా? Right, now let us implement this. Hello, let us implement category wise java.net. Okay, నేను అలా ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టుంది. So we made role-based authentication. Listen here, hello. How do we integrate the new class? We will learn that now. So మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని మోడల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి? యూజర్ క్లాస్ ఉంది,
రోల్ క్లాస్ ఉంది, డొమైన్ అని పెట్టుకుందాం, కమ్యూనిటీ అంటే బాలే, వేరే వస్తుంది. రైట్, వాట్ ఈస్ దట్ న్యూ డొమైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఐడి ఉంటుంది, ఫీల్డ్ నేమ్ ఉంటుంది. రైట్, ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, ఐడి రోల్. సో ఇక్కడ యూజర్లో ఏముంటాయి, @many to many, దీంట్లో ఏం పెట్టాము, సెట్ ఆఫ్ రోల్స్ పెట్టాం కదా. ఓకే, వన్ పర్టికులర్ యూజర్ బిలాంగ్స్ టు వన్ డొమైన్. వన్ డొమైనే తీసుకుందాం ప్రస్తుతానికి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. రైట్, సో ఒక్క డొమైన్లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా. ఒక డొమైన్లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉంటారు, మల్టిపుల్ యూజర్స్. సో హియర్ విచ్ అంటేషన్ we have to use, @one to many, one to many. So I will make use of set only, not list, to avoid duplicate. Set of users. Are you able to understand? One domain, for example Java. జావాలో ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉన్నారు, నితిన్ ఉన్నాడు, భవ్య ఉంది, ఇంకా భవ్య వాళ్ళ సిస్టర్ బ్రదర్ వినోద్ ఉన్నాడు. ఓకే, వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు. ఓకే, వీళ్ళందరూ జావా కిందికి వచ్చారు. ఓకే, జావాని టాప్కి తీసుకెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ పైథాన్లో నరేష్ ఉన్నాడు, నరేష్, శరత్, ఇంకా అజయ్. రైట్, వీళ్ళందరూ ఒక కేటగిరీ. నితిన్, భవ్య, వినోద్, that comes under Java. Okay, clear about this, right? Are you able to understand? ఇది వన్ పర్టికులర్ డొమైన్, మల్టిపుల్ యూజర్స్. సో ఇక్కడ ఏ అనోటేషన్ రావాలి, @many to one. ఇక్కడ చూడండి, మెనీ యూజర్స్ టు వన్ డొమైన్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాస్తే ఏమవుతుంది, మనకి 2 టేబుల్సే అవుతాయి. అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది, యూజర్ టేబుల్ ఇలా వస్తుంది, ఐడి, నేమ్. ఇది ఏ టేబుల్, యూజర్ టేబుల్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, డొమైన్ ఐడి వస్తుంది, డొమైన్ ఐడి. ఎగ్జాంపుల్ user1 ఉన్నాడు, user1 ఎవరు, సంతోష్ ఉన్నాడు, శ్రీరామ్ ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ ఎవరు, నితిన్. డొమైన్ ఐడి ఏది, జావా #1. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను జావా సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, /జావా. ఓకే, జావా డెవలపర్స్ అందరూ డిస్ప్లే అవుతారు. ఎవరెవరు, నితిన్, భవ్య, వినోద్. రైట్, హోప్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా. రైట్, సో ఇక్కడ డొమైన్ అనే డిస్ప్లేస్ ఏమవుతుంది, యూజర్ టేబుల్లో మ్యాప్ అవుతుంది, ఫారెన్ కీ కాలం. ఓకే, మనం ఇది ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, సపరేట్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సపరేట్ టేబుల్ ఎలా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. వన్ టు మెనీ ఇక్కడ పెట్టాం కాబట్టి, డొమైన్ ఈజ్ ద పేరెంట్, అంటే జావా పేరెంట్, చిల్డ్రన్ నితిన్, భవ్య, వినోద్. నితిన్ పెద్ద కొడుకు, అట్లా. రైట్, డొమైన్ _ యూజర్. డామినేటింగ్ డొమైన్ ఐడి, యూజర్ ఐడి. ఓకే, ID1, user3, again ID1, భవ్య. రైట్, ఈ టేబుల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది చెప్పండి, ఇది మెన్షన్ చేయకపోతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్, ఇఫ్ నాట్
third table will be generated. Right. One to many case law. One to many case law. Any tables create అవుతాయి? 3 tables. But we can reduce it to 2. How? By mentioning in the child class @many to 1. ఓకే. మీకు కన్‌ఫ్యూజన్ లేకుండా కింద రాస్తాను. ఒకసారి చూసుకోండి. బెటర్ యూ write down these classes. Imagine we did not mention this. We did not mention in user table. So this is our third table will be generated. ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ డొమైన్ అని మెన్షన్ చేసిన డొమైన్లో ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఐడి ఇంకా నేమ్ వన్ టు మెనీ సెట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఓకే సో ఇన్ దట్ కేస్ విచ్ టేబుల్ విల్ బి క్రియేటెడ్ థర్డ్ టేబుల్ వన్ ఎక్స్ట్రా టేబుల్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ డొమైన్ యూజర్ కమ్ ఆన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ భవ్య రాయొచ్చు అది రాస్తే నేమ్ అదే అవుతుంది అంతే థర్డ్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది సార్. అది రాస్తే కాదు ఆ ఫీల్డ్ డిక్లేర్ చేస్తే థర్డ్ టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వదు మెనీ టు మెనీకి ఎగ్జాంపుల్ చూసాను కాలం మెనీ టు మెనీకి చూసాం మెనీ టు మెనీకా వన్ టు మెనీకి చూసావా టూ టూ క్లాసెస్లో మెన్షన్ చేసాం అనుకో టూ టేబుల్స్ అవుతాయి వన్ సైడ్ మెన్షన్ చేసాం అనుకో ఖచ్చితంగా త్రీ టేబుల్స్ ఇప్పుడు ఇది వన్ సైడ్ కదా ఇది వన్ సైడ్ వన్ డైరెక్షనల్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఇన్ డొమైన్ బై డైరెక్షనల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్ రేపు రివైజ్ చేస్తాను రేపు థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే మేక్ రివిజన్ ఓకే సాటర్డే విల్ గో ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు ఎండ్ టిల్ ద ఎండ్ అంటే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ నుంచి సెక్యూరిటీ అథెంటికేషన్ వరకు మొత్తం రివైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మీ డౌట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని క్లియర్ చేసుకో డోంట్ మిస్ ద క్లాస్ దిస్ కమింగ్ 3 days రివిజన్ చేసాము పాత్ ఫ్లో కూడా చూద్దాం completed have you written all these things right
Done. So below this I am writing domain has many users. Many users. Okay, like one too many. What is the relationship? One too many. Right. So in this case, one extra table is generated. Table is generated. Okay. Domain user. Table. By domain class only. Okay, no? Okay. So domain class is handling this third table. To avoid this table, in child entity, in child entity, that is user, Okay. in user, class user, we have to mention many to one, many to one, private, domain, domain. User table, name, ఇక్కడ రాయొచ్చు Ali @join column ఇక్కడ రాయొచ్చు డొమైన్ అని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి కాలమ్ నేమ్స్ వన్ నేమ్ సంతోష్ we have we can assign 2 or 1 whatever it is Sriram 2 Ali 1 Naresh 1. Okay, shall we create this class and we'll do the experiment. Completed. Okay, so now what is our target to set up these relationships? So first what you will do, you will create domain model class. Okay, to store the data in database, what we have to do, we have to write to domain repository. Next, what we have to do, we have to create domain service.
domain service, domain service. We have to create a domain controller, domain controller. So these are the 4 components we have to generate. Okay. Come on, every one of you, please create that. Every one of you create that. Some doubts unte అడగండి. వీళ్ళందరూ లెఫ్ట్ అందరు ఎందుకు లెఫ్ట్ అయ్యారు? అబ్బా మీరు ట్వెల్వ్ అని చెప్పి వాళ్ళు అలా ఉన్నారు. నేను వాళ్ళ కోసమే కదా వేరే క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది.